Part of the motivation for the retrofit was Local Law 97. Local Law 97 put stringent carbon emission caps on commercial real estate assets in New York City starting in 2024 and ending in 2050. They expect commercial real estate owners to reduce their carbon emissions by 40% by 2030 and by 2050 be carbon neutral. The utility provider also offered major incentives and rebates for us, which is why we decided to ultimately go ahead with the project. Paramount Group owns, operates, and maintains commercial real estate ranging from New York to San Francisco. My first approach is always to get a good understanding of the challenges my customers are facing on a day-to-day basis. At Paramount Group, we understood that they were operating an old pneumatic system and had low delta T issues across their plant. We were either overcooling or overheating the offices, and there was no real way to control tenant comfort, which is not great being a landlord in New York City. The legacy pressure dependent valves that were in place, they were two-way pneumatic valves tying into an old MSTP Apogee BMS system. The energy valve was chosen because it was a way for us to defer capital. It was an easy retrofit. The valves drop right into place. They're compatible with the new BMS system we put in place, which is BACnet IP, and it created a pressure independent system in an existing 1960s commercial office building. Been operating engineer for 10 years in New York City. Opened up Full World Trade Center back in 2013. We used a lot of Belimo products for all the heating and cooling systems throughout the building. At that point, I realized that Belimo made a very good quality product, and every building forward, we used Belimo products or recommended for all new installs and applications. The energy valves reporting capabilities have helped us with troubleshooting immensely. We had one fan where we found out about 50 years ago that the supply and return lines were actually backwards. Once the energy valve was installed, we had constant reverse flow alarms, which actually led us to find this. We traced it all the way back down to the chiller plant and confirmed that in a blind shaft, the lines were swapped over and in fact were backwards. Energy valve flow control has been a huge help in this building with our fans. We were operating at low delta Ts. We were using maximum GPMs. We are now at 18-degree delta Ts. We are making supplier set points at 150 GPMs on 500 GPM fans. It is a significant amount of energy savings in our pumping system and our chillers. It has been a complete difference from what this building was used to all the years prior. So we've had a huge improvement of occupant comfort since the energy valves. The energy valves allow us to have a more consistent temperature throughout the space where we're not seeing as many hot and cold complaints throughout the summer months. The Belimo Cloud is a great tool. I personally use it daily. I take a look at all my fans. I make sure the numbers look right. And if there's any variances in the operating numbers, it allows me to look deeper into the fan and its operation. That's how we stay efficient and we provide maximum tenant comfort. I'm very excited about our partnership with the Paramount Group, and I love to see these results where we're reducing their kilowatt hours and reducing their carbon footprint. Belimo's cloud reporting made it much easier for us to prove the measurement and verification process to Con Edison because all the data was easily exportable and you could see in real time all the kWh and the reduction in BTUs that you're actually achieving with the valves in place. From 2022 to 2023 at 1301, we were able to reduce our kilowatt hour consumption by over 1.9 million, 1633 by 2 million and 31 West, 190,000. Combined between the three assets, it was over $1 million in savings on the utility side, which is completely independent from the utility provided rebate checks that we received, which was $2.1 million. I don't believe the energy valve has a competitor at this level. It gives you everything that an operator wants and needs to maintain their facility and to run efficiently.
providing comfortable air across generations. Celebrate 100 years of Daikin. Já imaginou quanto a energia elétrica é importante em nossas vidas? Ela está presente desde o nosso nascimento e nos acompanha pela vida toda, conectando pessoas, gerando propósitos e movendo o mundo. A Union Sistemas e Energia é uma empresa nacional, fundada em 1995, que fornece produtos e serviços para infraestrutura em missão crítica, mantendo 100% operacionais estruturas como data centers, bancos, hospitais, telecom e indústrias, mesmo com a ausência da energia elétrica da rede. Somos o maior provedor de soluções em energia ininterrupta do Brasil e o maior parceiro da Vertiv na América Latina. Tudo isso graças a uma relação baseada em confiança, ética e transparência, construída e consolidada ao longo dos anos. Nossos projetos contam com grandes marcas do mercado mundial como Vertiv para UPS e ar-condicionado de precisão, chaves estáticas, chaves de transferência, racks, PDUs e com a CSB para baterias VRLA, complementando nossa principal solução, sistemas UPS e soluções completas para data centers. Seguir na direção de nossos clientes está em nosso DNA. Atendemos em todo o território nacional, com escritórios comerciais e regionais técnicas espalhadas estrategicamente em grande parte do país, o que garantem a operação dos nossos equipamentos e serviços de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Union ainda conta com um warehouse moderno, localizado em Sorocaba, com mais de 3.000 metros quadrados de área construída, armazenando o maior estoque do Brasil em equipamentos como UPS, ar-condicionado de precisão, baterias e muito mais. Para garantir o máximo da eficiência e menor índice de SLA, todos os equipamentos são 100% testados antes de ir para campo, simulando as condições reais de operação, usando um laboratório de última geração, bancos de carga e um gerador exclusivo Union. Pensando na sustentabilidade e no mundo que deixaremos para as futuras gerações, a Union preza por ações de descarte consciente de embalagens e baterias, evitando que resíduos e componentes químicos contaminem o meio ambiente. Além disso, toda a energia utilizada em nosso warehouse é proveniente de um sistema de captação de energia solar. Com a Union Sistemas, você encontra muito mais do que energia. Encontra pessoas que se importam com a sua necessidade. São profissionais dos setores administrativo, comercial, além de engenheiros e técnicos próprios treinados e homologados pelos fabricantes para garantir a melhor solução técnica com uma entrega profissional e personalizada. A cada dia, damos mais um passo rumo ao futuro, priorizando a necessidade das pessoas,
entendendo as novas tecnologias e nos preparando para novos desafios. Union Sistemas e Energia. The world depends on data we power and cool. From a simple swipe to life-changing medicines, from push notifications to generative AI. Where there's data, there's Vertiv, powering its potential. From pioneering precision cooling to Vertiv's global leadership in critical infrastructure. From the era of mainframe to the dawn of virtualization. From your data center to the cloud. Vertiv has been powering and cooling data's potential for over 5 decades. And the more data created, the more Vertiv technology is needed. From supercomputers powering artificial intelligence to modular data centers enabling fast-track deployment, we're powering the potential for tomorrow's breakthroughs. Vertiv's scale and innovation is accelerating the industry. From empowering what data needs now to cooling where data goes next. As AI heats up, leading chip makers turn to us to keep them cool. What's next? A sustainable digital future enabled by Vertiv. Join us at the edge of innovation, supercharging data's next move. Because the best way to predict the future is to power it. Todo mundo sabe, energia é essencial. E é tão essencial que por isso hoje somos a maior provedora CAT de soluções em geração de energia. Com expertise há mais de 80 anos em projetos, desde os mais simples até os mais complexos e customizados, atuando em mais de 90% do território nacional. Desenvolvidos para atender às aplicações especiais com operação contínua ou de emergência. Sistemas de cogeração, prezando por um suporte ao produto especializado, sempre muito próximo de nossos clientes. Também contamos com soluções de grupos geradores movidos a biogás a partir do aproveitamento dos resíduos gerados pela cana-de-açúcar, efluentes industriais, aterros sanitários ou de dejetos de animais, sendo possível produzir energia limpa para abastecer a sua operação. O resultado é maior eficiência energética, com redução de custos e olhar atento para a sustentabilidade. Os grupos geradores da Sotrec são a solução definitiva para criar uma fonte de energia segura e pronta para atender qualquer situação.
Qual o caminho de uma grande conquista? Com 18 anos, eu passei por um susto. Mas a minha vontade de vencer sempre foi maior. E o segredo de um grande campeão é acreditar na sua história. É você quem faz a sua jornada. Minhas conquistas não me acomodam. Me motivam ainda mais. Quando você escolhe acreditar, o impossível acontece. Acredite na sua história. Life is good. Industries are the beating heart of our world. They move us, supply us, shelter us, power us, connect us. They improve our homes, our cities, our environments. And behind them all is ABB. Electrifying, automating, partnering with our customers to keep them not just running consistently, but running more productively and more efficiently, to constantly outperform. At ABB, we call this outrun. And it's how we help industries become leaner and cleaner. ABB, engineered to outrun.